వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే రీసెంట్గా మా కజిన్ యూఎస్ నుంచి వచ్చారు అండ్ హీ బాట్ సమ్ ఫ్యూ గిఫ్ట్స్ అండ్ టుడే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ దేర్. సో వితౌట్ గెటింగ్ ఎనీ లేట్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మేకప్. గర్ల్స్ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మేకప్. సో మేకప్ ఏం తెచ్చారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ Maybelline. First one, it's a corrector. It's a perfector 4-in-1 glow, and it is primer, concealer, tarvata highlighter, BB cream, everything in one. So it is like glowy look anamata. So it's like this. And also ee shade ఏంటంటే 1.5 light medium leaguer and it's suitable for our skin shades. So and తర్వాత concealer, ఇది color corrector concealer and it's orange color and ఈ shade వచ్చేసి 156 orange and it also అంటే dark spots ఏమైనా ఉంటే pigmentation ని కరెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. So it's from again Maybelline. And తర్వాత cheek tint, it's cheek heat from Maybelline and it's the shade called 20 Rose Flush. So it's highly pigmented and it's like the light blush la vachindi and it's very good. It's cheek tint and also eyeshadows laga eskochu and it's so beautiful. The color looks amazing. And finally it's Primora voluminous mascara and it brought 5 perfumes. And the first one, all-time favorite, is like Victoria's Secret Aqua Kiss and the smell looks amazing. ఇది ఎలా ఉందంటే లైక్ మీరు వర్క్ కానీ ఏమైనా జస్ట్ క్యాజువల్స్గా అయితే ఇదైతే యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ Bare Vanilla. It smells like vanilla ice cream lage undi. Like if you want to smell like vanilla girly ante this is the perfect option. And also the best part ఏంటంటే it's long last, చాలా వరకు వచ్చింది. Midnight Bloom and it smells like vanilla woods ఇవన్నీ కలిపి ఉన్నాయి and it is very good for the dates or something like occasions అయినా బాగుంటుంది ఇది. And next my favorite Pure Seduction and ఈ రెండు సేమ్ గానే ఉన్నాయి. It smells like bubble gum and if you want to smell like girly or dates కి ఎలా వెళ్ళాలి అనుకుంటే and this is the best option. ఈ రెండు సేమ్ ఒకలాగే అనిపించింది Pure Seduction అనేది and yeah, this looks so, it smells so amazing. And ఇప్పుడు clothing haul. So first one, it's from Gap and it's lavender color and sweatshirt and the best part ఏంటంటే quality is amazing and also it's so soft. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. It's ఎంత సాఫ్ట్ ఉండే అంటే లైక్ యూ క్యాన్ వేర్ ఇట్ ఆల్ డే లాంగ్ అలా ఉంది. సో అంత సాఫ్ట్గా ఉండే. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫ్రమ్ Shein. This is also trending all over the internet. It's amazing and it's also trendy right till now and it's a party wear and చాలా మంచిగా అనిపించింది. It's so good and black and white combination though, so you can wear it with white shirt and boot cut jeans or wide leg jeans. It's up to your point and amazing గా అనిపించింది, trendy look వస్తుంది. So next ఏంటంటే jewelry part. The first, actually this is from Elements of Love. It's a clave clover and ఇది చాలా మంచిగా అనిపించింది. The colors and the detailing, it looks so beautiful. So నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. It's from Claris, the heart shape chain. చాలా డిఫరెంట్గా వచ్చింది. It looks amazing and you know the trending all of the internet. Finally this is a set chain and ఇవన్నీ చాలా different sets వచ్చాయి with earrings and also I'm wearing the one and I really love the packaging and all. It looks so good actually, aesthetic గా and bows తో అన్నీ ఉన్నాయి. It's so cute actually. It's last but not the least, so everyone's favorite, especially for women's,
సో బ్యాగ్స్ లేకుండా అసలు మనం బయటికి స్టెప్ అవుట్ చేయము. సో బ్యాగ్స్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్ అని అనుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద వి గాట్ బ్యాగ్స్ ఫ్రమ్ యూఎస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే స్టీవ్ మ్యాడన్స్. ఇట్స్ లైక్ నాకు సూపర్ క్లాసీగా అనిపించింది ఫస్ట్ నుంచి, బికాస్ ఇట్స్ అ వాలెట్ యాక్చువల్లీ. సో చాలా కంపార్ట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అండ్ యూనో ఇట్స్ అ వెరీ జిప్ అండ్ ఒక కంపార్ట్మెంట్. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అన్నిటికంటే you have a handle, so you can go with like this. So it's a girl's thing, you know. It looks so beautiful. The second thing is from Tommy Hilfiger. It's a cross body Tommy Hilfiger, guys. It's a sling bag. ఇది కూడా చాలా many things or phones or any time of anything పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది ఒక కంపార్ట్మెంట్ ఇచ్చారు లోపల అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ స్లింగ్. లైక్ మీరు ఏమైనా బయటకు వెళ్ళాలి ఆర్ సంథింగ్ occasional or something, like this is the best option for me to carry outside. And తర్వాత this is for party wears, guys. This looks so good. A bow వచ్చింది, detailing and all the things. It's from Crossy and ఇది two types of handle చేసుకోవచ్చు. One is like this and another way is like this. So it's a party wear like that kind of a look. This is a guess. It's a tote bag or we can say it's a handbag. ఇది వర్క్స్ కి అయితే చాలా గ్రేట్ అనిపించి మా చెల్లి తెప్పించుకుంది. అండ్ ఇట్స్ ద చైన్స్, ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ చైన్స్ నాకు బాగా నచ్చాయి. అండ్ యూ కెన్ క్యారీ లైక్ దిస్. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఇన్సైడ్ మనకి 3 కంపార్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి and you can put on laptops or books ఏదైనా. So you can carry it everywhere. It's a stylish, చాలా స్టైల్గా and you know trendy kind of a thing వచ్చింది. The chains are amazing, so to be honest highlight అక్కడ అయింది. And finally this is a cute little bag. It's from Madden's Girl and it's so good actually. ఎందుకంటే చాలా పెట్టుకోవచ్చు, లైక్ మినీ ఐటమ్స్ అండ్ యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ లైక్ అ వెరీ స్టైలిష్ ట్రెండీగా ఉండే. అండ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ క్యూట్ పర్స్. ఇంత బ్యాగ్ ఉన్నా కూడా ఇలా చిన్న చిన్న గర్ల్స్ క్యూట్గా పర్సెస్ వస్తే గర్ల్స్కి సూపర్ హ్యాపీ ఉండే. సో యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ లైక్ దిస్ ఆర్ యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ సెపరేట్గా ఉంది. సో ఇట్స్ అప్ టు ద చాయిస్. సో ఇట్స్ అ స్లింగ్ బ్యాగ్ అగైన్. You can go like normally ఎప్పుడైనా restaurants కానీ అలా కానీ you can carry it there. And next watches లేకపోతే ఎలా చెప్పండి. So this are the watches. So first one, I have a huge collection of watches actually and this is from my favorite brand. It's from my Atta and Maria. So it looks so good actually. ఎంత మంచిగా అనిపించింది. కపుల్ వాచెస్ చాలా క్లాసీగా లాయల్గా ఉంది అండ్ అమేజింగ్గా అనిపించింది. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ రిచ్గా అనిపించింది నాకైతే ఫస్ట్ చూడగానే. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఒకేషన్స్కి అయితే దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ అనిపించింది. నెక్స్ట్ అండ్ ఇది మా కజిన్కి అండ్ ఇట్స్ సో గుడ్. ఇది స్లీక్ అండ్ మంచిగా స్టైలిష్గా ఉంది అండ్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ఫాజిల్ అగైన్. ఈ వాచెస్ అనేవి మ్యాక్సిమం ఫాజిల్ ఇచ్చే అండ్ చాలా చాలా నీట్గా లైక్ ట్రెండీ లుక్గా అనిపించింది. అండ్ ఇది అగైన్ ఫర్ మెన్స్ వేర్. ఇది చాలా ఎప్పుడంటే వర్క్స్ కానీ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్కి అయితే ఇది చాలా సూపర్ క్లాసీగా అనిపించింది. అండ్ సో ద డైల్ కూడా చూసారా, ఇట్స్ gold color and the combination is amazing, gold and black. And ఇది కూడా వైట్ అండ్ బ్రౌన్ వచ్చింది అండ్ ఇట్స్ ఫర్ క్యాజువల్ వేర్. ఇది కూడా చాలా మంచిగా ఉంది. అగైన్ ఇట్స్ ఫర్ మెన్స్ వేర్ అండ్ ఇది నా ఫేవరెట్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఇట్స్ యూనో ద మోనోక్రోమ్ వచ్చింది ఫస్ట్ డైల్ దగ్గర అండ్ ద స్టోన్స్ అమేజింగ్, లైక్ ద డీటెయిలింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా మంచిగా అనిపించింది. క్లాసీ లుక్ వచ్చింది. And finally, but not the least, the same thing but ఇది గోల్డ్లో వచ్చింది అండ్ ద సేమ్ మంచిగా అనిపించింది చాలా. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్. అండ్ ఈ రోజు అయితే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది, లైక్ ద గిఫ్ట్స్ అండ్ ద ఎవ్రీథింగ్. సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండే. అండ్ ఆల్సో
Don't forget to like, share and subscribe, and main thing anyway, hit on the bell icon to get on the notifications. Lover with you.